So this is the fatty acid structure, right? So during this is a glycerol molecule and this is a fatty acid molecule, fatty acid which is a palmitic acid, right? So here the bond which is forms between what fatty acid and glycerol molecule is nothing but ester bond. So here one water molecule during one peptide bond formation, one ester bond formation, generally one water molecule is liberated. Likewise, if another fatty acid is combined with this OH group, so that is known as diacylglycerol. And if you add another, if glycerol molecule contains 3 fatty acids, that is known as triacylglycerol. But here only one fatty is combined with the glycerol molecule with the help of ester bond. This is known as a monosaccharide, monoacylglycerols. ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేది గ్లిజరాల్తో ఎస్టర్ బంధాలతో బంధించబడి ఉంటాయి. ఒకవేళ ఒక గ్లిజరాల్ మాలిక్యూల్ అనేది ఒక ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ తోటి బైండ్ అయినప్పుడు మనం దాన్ని ఏమనొచ్చానంటే మోనోఎసైల్ గ్లిజరాల్ అనొచ్చు. అలా కాకుండా 2 ఫ్యాటీ యాసిడ్లతో బంధితమై ఉన్నప్పుడు దాన్ని డైఎసైల్ గ్లిజరాల్ అనొచ్చు. ఎందుకంటే 2 మనకు ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి. అదేవిధంగా 3 ఈ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్తో బైండ్ అయి ఉంటే దాన్ని మనం ట్రైఎసైల్ గ్లిజరాల్ అంటాము. ఒకవేళ ఒక గ్లిజరాల్ మాలిక్యూల్ ఒక ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ తోటి బైండ్ అయినప్పుడు మనకు ఎన్ని ఎస్టర్ బాండ్స్ ఫామ్ అవుతాయండి? జనరల్గా ఒక గ్లిజరాల్ మాలిక్యూల్ 2 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ని కలిగి ఉంటే ఎన్ని ఎస్టర్ బాండ్స్ ఉంటాయి? మనకు 2 ఎస్టర్ బాండ్స్. బట్ వెరాజ్ ఇన్ ట్రైఎసైల్ గ్లిజరాల్ జనరల్లీ దే మేడప్ ఆఫ్ 1 గ్లిజరాల్ మాలిక్యూల్ అండ్ 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్. దాంట్లో ఎన్ని ఉంటాయి? మనకు 3 ఎస్టర్ బాండ్స్ అనేవి ఉండడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, సో glycerol plus fatty acids is nothing but the fats, right? Next, building of the triacylglycerol generally nothing but they are building blocks of the fats. So 3 fatty acids are linked to glycerol molecule, ester linkage between. So here hydroxyl group of the glycerol and carboxylic group of the fatty acid generally. So in between these 2 groups only the ester bond is formed. Here one water molecule, this is a ester linkage, right? During this formation, generally water molecule is liberated. So if 3 fatty acids are bound to the 1 glycerol molecule, that is known as triacylglycerol, right? During triacylglycerol molecule, during triacylglycerol production, how many water molecules are liberated? Generally, one fatty acid binding liberates 1 water molecule. So if 3 binds to the glycerol molecule, it produces the 3 water molecules. సో ఇక ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేవి ఎస్టర్ బంధాలతోటి బంధితమై ఉంటాయి. ఈ ఎస్టర్ బాండ్ అనేది ఎక్కడెక్కడ ఉంటుందండి? ఈ యొక్క గ్లిజరాల్ మాలిక్యూల్ యొక్క OH గ్రూప్కు అదేవిధంగా ఫ్యాటీ యాసిడ్ యొక్క కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్ మధ్య ఏర్పడే బంధమే ఇక మనం ఎస్టర్ బాండ్ అంటాం. ఒక ఎస్టర్ బాండ్ ఏర్పడినప్పుడు మనకి ఎన్ని వాటర్ మాలిక్యూల్స్ వస్తాయి? ఒక వాటర్ మాలిక్యూల్. ఇప్పుడు డైఎసైల్గ్లిజరాల్ ఫామ్ అయినప్పుడు మనకి ఎన్ని వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ప్రొడక్షన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి? 2 వాటర్ మాలిక్యూల్స్. అదేవిధంగా ట్రైఎసైల్గ్లిజరాల్ తీసుకున్నట్టయితే దాని ప్రొడక్షన్లో మనకి ఎన్ని వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఏర్పడడం జరుగుతుంది? 3 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఏర్పడడం జరుగుతుంది, రైట్? నెక్స్ట్, సో saturated fatty acids. So here in this what is saturated fatty acids? Generally they are made up of, they do not contain any double bonds. What is the carbon valency? Carbon valency is nothing but generally 4. If they bound to all valency is filled, that is known as saturated. Here you will not found any double bond. Carbon double bonds are absent. So long and straight chain, they are mostly present in case of animal fats. So solid at room temperature. They contribute cardiovascular diseases like atherosclerosis, plaque deposits. మనకు సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ లోపల కార్బన్ యొక్క వేలెన్సీ ఎంత? మనకు 4. ఈ యొక్క 4 వేలెన్సీ యొక్క ఫిల్ అయినట్టయితే 4 వేలెన్సీ అయిన ఫిల్ అయి ఉంటాయి ఈ యొక్క సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్లో. అదేవిధంగా కార్బన్కి మధ్య డబుల్ బాండ్స్ అనేవి ఉండవు. ఎందుకంటే 4 వేలెన్సీ ఫిల్ అయినప్పుడు మనకు డబుల్ బాండ్ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. అండ్ ఇవి మనకు మోస్ట్గా యానిమల్ లోపల ఉత్పత్తి చేయబడతాయి. అదేవిధంగా లాంగ్ చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, అదేవిధంగా దీస్ ఆర్ ద స్ట్రేట్ చైన్. ఇవి మనకు కార్డియోవాస్కులర్ గుండెకు సంబంధించిన వ్యాధుల్ని కలిగిస్తాయి. జనరల్లీ దిస్ సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఆర్ saturated fatty acids generally increases the cholesterol concentration in the human body. These are bad to human health. Next,
అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ కార్బన్ యొక్క 4 వేలెన్సీ ఫిల్ కాదు, అందువల్ల మనకు కార్బన్ కార్బన్ అనే డబుల్ బాండ్స్ అనేవి ఉండవు. అదేవిధంగా ప్లాంట్స్ ఫిషెస్ లోపల మనకు ఇవి ఉండడం జరుగుతుంది. దే ఆర్ వెజిటేబుల్ ఆయిల్స్ మెయిన్లీ కంటైన్ దీస్ unsaturated fatty acids. These unsaturated fatty acid concentration generally this unsaturated fatty acid decreases the cholesterol concentration in the human body. That's why so these unsaturated fatty acids are very very important, and they are liquid at the room temperature. Okay, they produces kinks between the cell membrane, right? Unsaturated ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేవి కార్బన్ కార్బన్కి మధ్య డబుల్ బాండ్ ఉండడం జరుగుతుంది. అండ్ ఆల్సో ఇవి మనకి ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయండి, ప్లాంట్స్ అదేవిధంగా ఫిషెస్ లోపల మనకి ఈ యొక్క అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి. ఈ యొక్క అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేవి బాడీకి చాలా అవసరం, ఎందుకంటే మన బాడీలో అధికంగా ఉండే కొవ్వు నిల్వలను తగ్గించే సామర్థ్యం యొక్క అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్కి ఉంటుంది. అండ్ ఇవి లిక్విడ్గా మనకు రూమ్ టెంపరేచర్ వద్ద ఉంటాయి. ఇవి సైటోప్లాస్మిక్ కింగ్స్ లేదా మెంబ్రెన్స్ లోపల కింగ్స్ ఏర్పడంలో కూడా తోడ్పడడం జరుగుతుంది, రైట్? లైక్ దిస్. నెక్స్ట్, సో సాచురేటెడ్ వర్సెస్ అన్సాచురేటెడ్. సో దే ఆర్ saturated means they are straight chain, but whereas in case of this unsaturated they forms kinks. Okay, they are bending because of the presence of double bonds, right? So this unsaturated mainly present in case of oil and corns, but whereas in case of this saturated fatty acids present in case of ghee, butter, all those things. Saturated fatty acids అనేవి మనకు స్ట్రైట్ చైన్గా లీనియర్గా ఉండడం జరుగుతుంది. ఇవి ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి, ఈ యొక్క నెయ్యి అదేవిధంగా సో ఇవి వనస్పతి లాంటి ప్రోడక్ట్స్ లోపల ఉండడం జరుగుతుంది. సో దే ఆర్ సాలిడ్ ఎట్ రూమ్ టెంపరేచర్, బట్ వేరాస్ ఇన్ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్లో మనకి ఏంటంటే ఇవి బెండ్ కాబడి ఉంటాయి, ఎందుకంటే కార్బన్ కార్బన్ మధ్య డబుల్ బాండ్స్ ఉంటాయి. కార్బన్ యొక్క వాలెన్స్ అనేది ఫిల్ కాదు. సో ఆయిల్స్ అనేవి అదేవిధంగా కార్న్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకు అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ కింద ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు, రైట్? నెక్స్ట్, సో దీస్ ఆర్ బ్యాడ్ టు హ్యూమన్ హెల్త్, so these are good to human health. Why? Because they increases the cholesterol concentration in human beings, but whereas these unsaturated fatty acids decreases the cholesterol concentration in the animals, right? Next, complex lipids. Generally, so these are made up of nothing but simple lipids, and also they contain another prosthetic group in it. సో దీస్ ఆర్ జనరల్లీ కాంప్లెక్స్ లిపిడ్స్ ఏంటంటే సింపుల్ లిపిడ్స్ ఇవి కూడా, కాకపోతే వీటితో పాటు మనకు గ్లిజరాల్ అండ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఆల్కహాల్తో పాటుగా మనకు అడిషనల్గా అదర్ ప్రోస్థెటిక్ గ్రూప్ ఉంటాయి. ఫాస్ఫేట్ కానీ అదేవిధంగా ప్రోటీన్స్ కానీ ఉండడం జరుగుతుంది. సో ఉండే ప్రోస్థెటిక్ గ్రూప్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రోస్థెటిక్ గ్రూప్ దీస్ కాంప్లెక్స్ లిపిడ్స్ ఆర్ అగైన్ డివైడ్ ఇంటూ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ and glycolipids and other complex lipids. So again phospholipid, they contain, what are the main characteristic feature? So okay, they contain simple lipids, contain phosphate group as a prosthetic group, but whereas in glycerol lipids, okay, glycerol lipid alcohol is glycerol form, right? So example for the glycerol lipids is phosphatidylcholine, which is present in the plasma membrane, and then sphingophospholipid. So in this sphingophospholipid, so alcohol is sphingosine alcohol. Example for this is, so here C18 amino alcohol, this is sphingosine is nothing but so C18 amino alcohol. Next, glycolipids. So lipids, simple lipids plus carbohydrates as a prosthetic group. Here fatty acid plus sphingosine and also carbohydrates are the main components in the glycolipids. But whereas in case of other complex lipid, sulfolipids, amino lipids, so lipoproteins are also there. Complex lipids అనేవి మనకు బేస్డ్ ఆన్ ద అందులో ఉండే ప్రోస్థెటిక్ గ్రూప్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ అదేవిధంగా గ్లిజరోలిపిడ్స్ అదేవిధంగా అదర్ కాంప్లెక్స్ లిపిడ్స్గా విభజించడం జరిగింది. సో దీంట్లో మనకేంటండి ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ అనేవి జనరల్గా సింపుల్ లిపిడ్స్ ప్లస్ ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ని కలిగి ఉంటాయి. సో ఇందులో ఉండే అదర్ ఆల్కహాల్ని బట్టి మనము 2 రకాలుగా విభజించడం జరిగింది. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే గ్లిజరోఫాస్ఫోలిపిడ్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ స్పింగోఫాస్ఫోలిపిడ్. గ్లిజరోఫాస్ఫోలిపిడ్స్లో మనకు ఆల్కహాల్ అనేది గ్లిజరాల్ మాలిక్యూల్ ఉంటుంది. సో ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ ఇస్ ఫాస్ఫోటిడైల్కోలిన్. అండ్ వేరే స్పింగోలిపిడ్స్లో మనకు ఆల్కహాల్ అనేది స్పింగోసిన్ ఉంటుంది. సో దీంట్లో మనకు ఈ స్పింగోసిన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 18 కార్బన్ కంటైనింగ్ అమైనో ఆల్కహాల్. గ్లైకోలిపిడ్ ఏంటండి ఫాస్ఫేట్, సో సింపుల్ లిపిడ్స్ ప్లస్ కార్బోహైడ్రేట్స్. అండ్ హియర్ స్పింగోసిన్ ఆల్కహాల్ ఇస్ ఆల్సో దేర్. అదర్ complex lipids are sulfolipids, aminolipids and lipoproteins. In this, sulfolipid means they contain sulfate as a prosthetic group. In this amino group,
is present in the aminolipids and lipoprotein. Protein as a prosthetic group present in case of this lipoproteins, right? Next slide. So example for the fatty acid. So and then example and fatty acids, what are the alcohol is present and the what is the prosthetic group is present here in case of the complex lipid. First one, phospholipid. Generally fatty acid is present and also along with that is alcohol is present. So here phosphoric group as a prosthetic group గా మనకు ఉండడం జరుగుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ ఇస్ గ్లిజరోపాస్పోలిపిడ్. మనకు ఏమేమి ఉంటాయి, ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి అండ్ ఆల్సో గ్లిజరాల్ అండ్ ఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్ యాజ్ ఎ రెసిడ్యూ. ఓకే, ఇన్ లెసిథిన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ది గ్లిజరోపాస్పోలిపిడ్ ఇస్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్. సో గ్లిజరాల్ lecithin molecule, here fatty acid plus glycerol molecule and choline is there, and then sphingophospholipid another type. Here what are the main components, fatty acids, sphingosine and carbohydrates, right? So and glycophospholipids, so glycosphingolipids here. So these are the main characteristics, main different forms of the phospholipid. Phospholipids లో మనకి ఏమేమి ఉంటాయండి కాంపోనెంట్స్, సో ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అండ్ ఆల్కహాల్ ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఫాస్ఫారిక్ గ్రూప్ అనేది ప్రోస్థెటిక్ గ్రూప్గా ఉండడం జరుగుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ దీనికి వచ్చేసి గ్లిజరోపాస్పోలిపిడ్స్. సో ఇందులో మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి, ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ప్లస్ గ్లిజరాల్ యాజ్ ఎ ఆల్కహాల్ అండ్ మెయిన్లీ phosphoric group is a and residue in the prosthetic group. Example for the phospholipid is, so glycerophospholipid is lecithin. What are the components present in the lecithin? So fatty acids, glycerol and a choline molecule present as a prosthetic group in case of this lecithin. And when sphingophospholipid, sphingophospholipid లో మనకి ఏమేమి ఉంటాయి, ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, స్పింగోసిన్ అండ్ ఆల్సో కార్బోహైడ్రేట్స్ మనకు మెయిన్గా ఉండడం జరుగుతుంది. అండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ లాస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఇస్ according to last type is glycolipids. Next slide. So if you observe the detailed structure of the phospholipids, so phospholipid generally made up of glycerol molecules and 2 fatty acids plus phosphorus group. Okay, phosphorus is negatively charged, right? Here, so these are the fatty acids, these are the head of the fatty acid molecule, phosphate group is attached and also glycerol molecule is there, right? Glycerol molecule is there. This is the phosphate group, this is the fatty acid and this is the head of the fatty acid, right? Next, phospholipids లో మనకు హైడ్రోఫోబిక్ ఎక్కడ ఏమేమి ఉంటాయి, హైడ్రోఫిలిక్ ఏంటి. సో ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ లో మనకు ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేది హైడ్రోఫోబిక్ ఉంటాయి. అదేవిధంగా PO4 అనేది మనకు PO4 అనేది జనరల్ కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్ ఉంటుంది కాబట్టి హెడ్ లోపల, అండ్ ఆల్సో PO4 ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకు సో దే ఆర్ హైడ్రోఫిలిక్. అండ్ సో ఫాస్ఫోలిపిడ్స్లో మనకు జనరల్లీ ఇవి మనం హైడ్రోఫోబికా అండ్ హైడ్రోఫిలికా అని తెలుసుకోవాలి. దీంట్లో ఏంటి మనకు ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేవి హైడ్రోఫోబిక్, ఎందుకంటే అవి లాంగ్ హైడ్రోకార్బన్ సైడ్ చైన్ తోటి నిర్మితమై ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం ఫ్యాటీ యాసిడ్ యొక్క హెడ్ని తీసుకున్నట్టయితే దాంట్లో ఏముంటుందండి, కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్ ఉంటుంది. ఈ కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్ ఉండడం వల్ల సో దే డిజాల్వ్ ఇన్ ద వాటర్ మాలిక్యూల్. సో దట్స్ వై సో దిస్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఆర్ dissolved in the water or not, they are partially dissolved because they contain both hydrophobic and hydrophilic molecule. That's why they partially dissolve in the water. Next, phospholipids in the water. If you take the cell membrane and simply just dissolve in the, simply keep in the water, they forms this micellar like structure. So if you take this structure and keep in the bucket or in the water containing beaker, it is converted to this micellar ring like structure, because these are the hydrophilic structures, right? So these are the hydrophobic structures. Hydrophilic structure, why they contain carboxylic group, these are the hydrocarbon side chain. They don't like the water molecule, that's why they present towards the inside. Okay, that's why if you keep this in the water, they forms this ring structure known as hydrophilic. In this generally hydrophobic molecule is interior and hydrophilic molecules are at the exterior. So these are the nothing but the bubble like structure known as micellar. So here phospholipids ని మనము మెంబ్రెన్స్ లోపల ఉండే phospholipids ని తీసుకొని మనం వాటర్లో డిప్ చేసినప్పుడు మనకు యొక్క మైసెల్లే ఫార్మేషన్ కావడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే హెడ్ గ్రూప్ అనేది పోలార్ గ్రూప్ కలిగి ఉంటుంది, కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్, అండ్ ఆల్సో ఈ యొక్క టైల్స్ అనేవి హైడ్రోఫోబిక్ చైన్స్. సో కాబట్టి మనం వాటర్లో వేసినప్పుడు ఈ విధంగా బయటి వైపుకు హైడ్రోఫిలిక్ హెడ్స్ ఉంటాయి, లోపల వైపుకు హైడ్రోఫోబిక్ టైల్స్ ఉంటాయి. సో phospholipids generally form the bilayers. Okay, so and also forms the micellar in the water. Next, so why this is important, phospholipids generally create a barrier in the water, define outside versus inside. So it makes cell membranes. Okay, so this is the hydrophobic side chain and these are the exterior side, this is also exterior side.
So here the hydrophilic chains are there, hydrophobic heads are there. Here also hydrophobic heads are there, hydrophilic heads are there. Because they are hydrophilic in nature, they are able to interact with the water molecule because they contain carboxylic group. But whereas in case of these, they do not like water, that's why they remain within the interior side, right? So phospholipids మనం తీసుకున్నట్టయితే ఇవి మనకు మెంబ్రెన్స్ ఏర్పరచడంలో తోడ్పడే ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తాయి. దీంట్లో మనకు హైడ్రోఫిలిక్ హెడ్స్ అనేవి బయటి వైపుగా సో వాటర్ని సో ఇష్టపడతాయి కాబట్టి బయట వైపుగా ఉంటాయి. సో వాటర్ని ఇష్టపడని హైడ్రోఫోబిక్ సైడ్ చైన్స్ అనేవి లోపలి వైపుకు ఉండడం జరుగుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఫాస్ఫోలిపిడ్స్. నెక్స్ట్, సో నెక్స్ట్ third class of the derived lipid is, so generally derived lipids are generally made up of so simple lipids and complex lipids. So they contain both simple lipids and conjugated lipids. They form generally animal cell membranes, and also presence of precursor for the all steroids including vertebrate sex hormones, and also high levels so may contribute these derived lipids high if it is there any case it is in high concentration, it leads to so you will get cardiovascular diseases, right? So derived lipids మనకి ఏంటంటే మన కాంజుగేట్ అదే విధంగా సింపుల్ లిపిడ్స్తో నిర్మితమైన నిర్మాణాలు, అండ్ ఆల్సో యానిమల్స్ మెంబ్రెన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకు డెరైవ్డ్ లిపిడ్స్తో ఏర్పడతాయి. అదేవిధంగా యానిమల్స్లో చూసినట్టయితే స్టీరాయిడ్ హార్మోన్స్ అదేవిధంగా సెక్స్ హార్మోన్స్ అన్నీ కూడా మనకు ఈ యొక్క డెరైవ్డ్ లిపిడ్సే. అండ్ ఆల్సో ఇవి ఎక్కువ మొత్తం కాన్సన్ట్రేషన్లో ఉన్నట్టయితే మనకు కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజెస్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి, రైట్? నెక్స్ట్, సో కొలెస్ట్రాల్, if you take the cholesterol, this is the made up of phenanthrene rings, so contain 4 rings and methyl group, 4 methyl groups, 5 methyl groups and a hydroxyl group, right? So generally precursor for the steroid hormones, so include the vertebrate sex hormones, high levels may be contribute to the so cardiovascular system. So cholesterol is nothing but is also derived lipid, they contain so 4 ring structures made up of phenanthrene complex, they contain 5 methyl group అంటే 5 methyl group ని కలిగి ఉంటాయి, ఒక OH group ని కలిగి ఉంటాయి. అధిక మొత్తంలో ఈ యొక్క కొలెస్ట్రాల్ ఉంటే మన బాడీకి ఏం జరుగుతుందంటే కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజెస్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. మరి ఏవి మనకు ఈ యొక్క కొలెస్ట్రాల్ని తగ్గిస్తాయి? అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ జనరల్గా బాడీ లోపల ఉండే కొలెస్ట్రాల్ కాన్సన్ట్రేషన్ని తగ్గించడం జరుగుతుంది, రైట్? నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద సెల్ మెంబ్రెయిన్. సో ఏమేమి ఉంటాయి మనకు సెల్ మెంబ్రెయిన్ లోపల ఈ కొలెస్ట్రాల్ అనేది ఫామ్ కావడం జరుగుతుంది. సెల్ మెంబ్రెయిన్ తీసినట్టయితే సో దిస్ ఇస్ ద ఫ్యాటీ యాసిడ్ and head group, these are the tail groups. So in between cholesterol is there. So cholesterol maintains the fluidity and rigidity in the structure, cell membrane, right? So cell membrane లోపల మనకు ఫాస్ఫోలిపిడ్ల మధ్యన అదే విధంగా ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ మధ్య లోపల మనకు ఈ యొక్క కొలెస్ట్రాల్ ఉంటుంది. ఈ కొలెస్ట్రాల్ అనేది లిపిడ్స్ లేదా ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ని ఫ్లూయిడిటీని కాపాడుటలో ఈ యొక్క కొలెస్ట్రాల్ అనేది తోడ్పడడం జరుగుతుంది. సెల్ మెంబ్రెయిన్ ఫ్లూయిడ్గా అదేవిధంగా సో ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండడానికి తోడ్పడడం జరుగుతుంది. ఈ టెంపరేచర్ అనేది పెరిగింది అనుకోండి, సో టెంపరేచర్ పెరిగితే మనకు లిక్విడ్ ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి, ఎందుకంటే ఇవి దీస్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ లిపిడ్ మాలిక్యూల్స్, రైట్? సో దే ప్రివెంట్స్ సో మోర్ ఫ్లూయిడ్ ఫార్మేషన్. టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మనకు సెల్ మెంబ్రెయిన్స్ అనేవి సో సో లిక్విడ్ అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి. ఈ యొక్క కొలెస్ట్రాల్ అనేది దాన్ని ప్రివెంట్ చేయడం జరుగుతుంది, రైట్? నెక్స్ట్ స్లైడ్. So these are the some of the hormones produced by the cholesterol, right? So this is the cortisol, glucocorticoid, right? This is the mineralocorticoid. So generally these are also cholesterol also produces the sex hormones. Next this is the testosterone hormone, this is the estradiol and progesterone, all are produced by the this cholesterol అనేది మనకు సెక్స్ హార్మోన్స్ అదే విధంగా ఆల్డోస్టిరాన్, కార్టిస్టిరాల్ అనే హార్మోన్స్ స్టీరాయిడ్ హార్మోన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడంలో సో ఇన్వాల్వ్ కావడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా టెస్టోస్టిరాను అండ్ ఆల్సో ఈస్ట్రాడయోల్, ప్రొజెస్టిరాన్ ప్రొడక్షన్లో కూడా మనకి యొక్క కొలెస్ట్రాల్ అనేది ఇన్వాల్వ్ కావడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, సో దీస్ ఆర్ ద స్టీరాయిడ్ స్ట్రక్చర్ అండ్ గ్లైకోలిపిడ్ స్ట్రక్చర్ అండ్ these are cholesterol also involved in the bile salt. What is the function of the bile salt? Generally in the intestine, so they do the emulsification and involved in the absorption of the fatty acids. యొక్క కొలెస్ట్రాల్ అనే స్టీరాయిడ్స్ ని అదే విధంగా బైల్ సాల్ట్స్ ని ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. బైల్ సాల్ట్స్ యొక్క విధి ఏంది, మన గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టినల్ ట్రాక్ లోపల ఉండే లిపిడ్స్ ని ఎమల్షీకరణం చెంది సింప్లెస్ట్ ఫామ్ గా మార్చి
మనకు అబ్జార్ప్షన్ లోపల తోడ్పడతాయి బైల్ సాల్ట్స్ అనేవి, రైట్. నెక్స్ట్ సో అకార్డింగ్ టు ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద లిపిడ్, ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ మెటబాలిక్ ఫ్యూయల్ అండ్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద సెవరల్ క్లాస్ ఆఫ్ ద lipids. Okay, this what is the major function of these lipids? Majorly these fatty acids are so metabolic fuel and component of a several other class of the lipids, right. And then triacyl glycerols. So triacyl glycerols generally contain 3 fatty acids in a glycerol molecule, main storage form. Okay, this is the main storage form and chemical energies present more, right. And then phospholipids. Phospholipids generally involved in the cell membrane. Okay, cell membrane production, synthesis. So what are the major alcohols present in the what are the major components present in the phospholipids? Arachidic acid, inositol triphosphate and inositol triphosphate, right. IP3, diacyl glycerol. Okay, signal transduction. These phospholipids are generally involved in all these events. And sphingolipids, components of the membrane and important in the signal transduction. Fatty acid యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటండి? మెటబాలిక్ ఫ్యూయల్గా, అదేవిధంగా కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద సెవరల్ అదర్ క్లాసెస్ ఆఫ్ ద లిపిడ్స్. అండ్ దెన్ ట్రైఎసైల్ గ్లిజరాల్. సో ట్రైఎసైల్ గ్లిజరాల్ యొక్క విధేంది మెయిన్ స్టోరేజ్ ఫామ్ అనేది ఇటు ట్రైఎసైల్ గ్లిజరాల్ ఫామ్లోనే ఉండడం జరుగుతుంది. ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ అనేది phospholipids are mainly components of the membranes and also involved in the IP3 diacyl glycerol production, so arachidonic acid production, and also sphingosine. They are the main important so sphingolipids are generally involved in the signal transduction, right. Next slide. So cholesterol, main component of the membrane, so bile salts and steroids, this is mainly involved in the components of membrane and precursor of the bile salts and also steroid hormones, right. Then bile salts generally involved in the digestion and absorption of the fatty acids and main products of the cholesterol metabolism, right. Next, so steroid hormones. So in steroid hormones are what are the functions of the steroid hormone? Intracellular signaling transduction, okay, and regulates the gene expression of the target cells. And ecozanoids, what are ecozanoids? These are 3 types: prostaglandins, thromboxane and leukotrienes. Regulate the physiological and immunological and respiratory function. These are the considered the local hormones, right. Vitamins A, D, E, K. Vitamins are generally A, D, E, K are nothing but A, D, E, K fat soluble vitamin. That's why if they are dissolved in the fats, they are transferred in the form of with the help of this fatty acids, right, fats or lipids. Steroid hormones manaku intracellular signals lopala ఉపయోగపడడం జరుగుతుంది. Ecozanoids మనకేంటి? prostaglandins, leukotrienes and thromboxane. These are the mainly involved in immunological and physiologically and respiratory functions. And ADEK vitamins మనకు కొవ్వులో కరుగుతాయి కాబట్టి ఈ కొవ్వుల ట్రాన్స్పోర్ట్కి మనకు ఈ ADEK అనేది తోడ్పడడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, functions of the diet. Concentrated sources of the energy. So concentration sources of the energy, because they are present in the more reduced form, right. If they are more reduced form, they are able to produce more reducing power. If you take the palmitic acid, it nearly produces 118 ATPs if they are involved in the respiration. That's why 1 gram of the lipid produces generally 9 kilocalorie. Okay, but whereas in case of carbohydrates, it produces the 4 kilocalories. So next, essential fatty acids. These are linolenic acid and linoleic acid. Essential, what is the difference between essential and non-essential fatty acids? So essential fatty acids generally, we have to take that in the food because they are not synthesized in our body. Okay, but whereas in non-essential they are synthesized. We don't need to take in our diet, right. So important taste and flavors to the food. These are the major functions. Concentrated food. So కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఫామ్లో ఎందుకు ఉంటాయంటే మనకు దీంట్లోపల కార్బన్ హైడ్రోజన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ కార్బన్ హైడ్రోజన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువగా ఉంటే మనకు వచ్చే రెడ్యూసింగ్ పవర్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇఫ్ మన పామిటిక్ యాసిడ్ రెస్పిరేషన్ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు నియర్లీ 118 ATP మాలిక్యూల్స్ వస్తాయి. అండ్ ఆల్సో దే ఆర్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ క్యారియర్ మాలిక్యూల్స్ ADEK, రైట్. అండ్ సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ అంటే ఏంటండి? ఇవి రెండు మనకి ఎసెన్షియల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటే ఏంటి? వాటిని డైట్ లోపల తీసుకోవాల్సిందే, ఎందుకంటే మన బాడీ లోపల సింథసిస్ కావు. నాన్ ఎసెన్షియల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ డైట్ లోపల తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మన బాడీ లోపల సింథసిస్ కావడం జరుగుతుంది. ఇవి మనకు టేస్ట్లో అదేవిధంగా ఫ్లేవరింగ్లో ఇంపార్టెంట్. విత్ దీస్, నెక్స్ట్ స్లైడ్, అమైనో యాసిడ్స్ అండ్ ప్రోటీన్స్, అనదర్ టైప్ ఆఫ్ బయోమాలిక్యూల్స్. నెక్స్ట్, what are these proteins? Actually they are most abundant biomolecules on the earth, and also
it is made up of carbon, hydrogen and oxygen. So these are the building blocks of the, so amino acids are the building blocks of the proteins, right? So most abundant organic molecules అనేది ఈ యొక్క ప్రోటీన్స్. అదేవిధంగా వీటిలో కార్బన్, హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్, అదేవిధంగా సమ్ టైమ్స్ నైట్రోజన్ కూడా ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఇవి వేటితో నిర్మితమవుతూ ఉంటాయి? సో 20 అమైనో యాసిడ్లతో నిర్మాణం ఉంటాయి. సో కాబట్టి అమైనో యాసిడ్లను బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ ద అమైనో యాసిడ్ ప్రోటీన్స్ అని అనవచ్చు. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో లైక్ వైజ్ దిస్ ఇస్ a protein, right? So here one amino acid, yellow color, green one amino acid, red. These are the amino acid condensed, polymerized and produces the particular protein, right? This is also a coiled protein. So this is a primary protein which coils produces secondary protein, and again highly coiled protein is nothing but tertiary protein. Here this is the highly coiled, again this tertiary structure again condenses and produces this quaternary structure. These are nothing but proteins are nothing but made up of అమైనో యాసిడ్స్. అమైనో యాసిడ్స్లచే ఈ యొక్క ప్రోటీన్లనే నిర్మితమై ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ కూడా మనకు ఒక్కొక్క అమైనో యాసిడ్, ఈ అమైనో యాసిడ్ పాలిమరైజేషన్ చెందడం ద్వారా మనకు ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది ఏర్పడుతుంది. దీన్ని మనం ఏమంటామనంటే ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ అంటాం. ఈ ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ కాయిల్ కావడం వల్ల మనకు ఏర్పడే నిర్మాణం ఏంటి అని అంటే సెకండరీ స్ట్రక్చర్. ఈ సెకండ్ స్ట్రక్చర్ హైలీ కాయిల్ కావడం వల్ల మనకు అగైన్ ఇట్ కాయిల్స్ దిస్ సెకండ్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ప్రొడ్యూసెస్ దిస్ టెర్షరీ స్ట్రక్చర్. ఫైనల్లీ వాటరీ స్ట్రక్చర్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ద టెర్షరీ స్ట్రక్చర్, రైట్? Next slide. Proteins. So linked by these are the proteins are nothing but they are made up of protein amino acids, right? So amino acids are linked by the peptide bond, but whereas in case of lipids, it is linked with the help of ester bonds, right? But here in case of these proteins it is linked with the help of peptide bond, but whereas in case of carbohydrates they are linked with the help of so glycosidic bond. But here in case of these proteins, generally the amino acids are linked with the help of peptide bonds. So what are these? Enzymes are generally, enzymes are nothing but they are made up of proteins, right? Proteins అనేవి మనకు 20 రకాల అమైనో యాసిడ్లతో ఏర్పడి ఉంటాయి. సో ఈ 20 రకాల అమైనో యాసిడ్లు ఒకదానితో ఒకటి మనకు పెప్టైడ్ బాండ్తో బంధితమై ఉంటాయి. సో ఎంజైమ్స్ అన్నీ కూడా నథింగ్ బట్ దే ఆర్ నథింగ్ బట్ ప్రోటీన్స్, రైట్? అండ్ సో ఈ మన కార్బోహైడ్రేట్స్లో గ్లైకోజైడిక్ బాండ్ మోనోసాకరైడ్ యూనిట్స్ని కల్పించుతాయి. అదేవిధంగా ఈ యొక్క ఫ్యాటీ యాసిడ్స్లో లిపిడ్స్ లోపల మనకు ఎస్టర్ బాండ్స్ ఉంటాయి. సో అదేవిధంగా ఈ యొక్క ప్రోటీన్స్ లోపల మనకు ఈ పెప్టైడ్ బాండ్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్ ఆఫ్ వన్ అమైనో యాసిడ్ అండ్ అమైనో గ్రూప్ ఆఫ్ ద అనదర్ అమైనో యాసిడ్. ఒక కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్, ఒక అమైనో యాసిడ్ యొక్క కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్కు అదేవిధంగా అమైనో గ్రూప్కు చెందిన మరొక అమైనో యాసిడ్కు మధ్య ఈ యొక్క పెప్టైడ్ బాండ్ అనేది ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. ఇన్ దిస్ రియాక్షన్ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్. సో హియర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఆల్సో when the disaccharide is produced, there also water molecule is produced. In the lipids also during ester bond formation, there also you will get one water molecule. Here also same one water molecule is produced. So in the కార్బోహైడ్రేట్స్ లో మన గ్లైకోసైడిక్ బాండ్ ఏర్పడ్డప్పుడు కూడా మనకు వాటర్ మాలిక్యూల్ వస్తుంది. సో అదేవిధంగా లిపిడ్స్ లోపల ఎస్టర్ బాండ్ ఫార్మేషన్ అయినప్పుడు కూడా మనకు ఈ యొక్క వాటర్ మాలిక్యూల్ ఏర్పడడం జరుగుతుంది. ప్రోటీన్స్ లోపల కూడా అదేవిధంగా ఈ పెప్టైడ్ బాండ్ ఏర్పడేటప్పుడు రెండు అమైనో ఆమ్లాల మధ్య మనకు ఈ యొక్క వాటర్ మాలిక్యూల్ అనేది విడుదల కావడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో లైక్ వైజ్ హియర్ ఈచ్ బబుల్ ఇండికేటింగ్ ద amino acid, right? They are binding with the help of peptide bonds. These are nothing but all are amino acids, so linked with the help of peptide bond. ఇవన్నీ కూడా మనకు ఈ చిన్న చిన్న బాల్ లాంటి నిర్మాణాలన్నీ మనం ఏమనొచ్చు అంటే అమైనో యాసిడ్స్ అంటాం. సో అమైనో యాసిడ్ల మధ్య ఉండే బంధం ఏంటంటే ఇవన్నీ ఒకదానికి ఒకటి సో మనకు పెప్టైడ్ బంధాలతో బంధించబడి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్, హౌ మెనీ టైప్ ఆఫ్ proteins are there? Generally primary protein, secondary protein, tertiary protein, this is the tertiary protein and quaternary protein. This is a linear structure. They will not, this primary protein is not coiled, this secondary protein 3D structure, this is 3D structure and it is highly coiled, and this secondary protein again coils and produces the secondary structure. This secondary structure generally stabilized with the help of hydrogen bonds, ionic bond, covalent bond, all these things. This secondary structure again coils and produces the tertiary structure, and this tertiary structure again coils and produces this quaternary structure. మనకు ప్రాథమిక
ప్రైమరీ ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్ లోపల ఎలాంటి ఫోల్డింగ్స్ అనేవి మనకు ప్రోటీన్ నిర్మాణంలో కనిపించవు. అదేవిధంగా సెకండరీ స్ట్రక్చర్ లోపల చూసినట్లయితే మనకు ఫోల్డింగ్స్ అనేవి కనిపించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా 3D స్ట్రక్చర్ లోపల కనిపించడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క సెకండరీ స్ట్రక్చర్ అనేది తిరిగి మళ్ళీ కాయలు కావడం వల్ల మనకు టెర్షరీ స్ట్రక్చర్ అనేది ఫామ్ కావడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క సెకండరీ స్ట్రక్చర్ని స్టెబిలైజ్ చేసే బంధాలు ఏంటంటే బాండ్స్ ఏంటంటే కోవాలెంట్ బాండ్స్, అయానిక్ బాండ్స్, hydrogen bonds, all are so indicating all are stabilizes this tertiary structure. This tertiary structure again produces the coils and produces the quaternary structure. Next, so here they are nothing but proteins. So proteins are nothing but monomers of amino acid. Generally how many amino acids are in the nature? So many amino acids are there, but only 20 amino acids are involved in the peptide bond in the protein production. Polymer of amino acids are generally known as polypeptides, right? The protein can be one or more. The protein may be contain one polypeptide chain or another 2 polypeptides or more than that. They are folded and bonded together, right? And then there are large chemical structures and 3D structure is there. But so manaku amino amlalu అనేవి ఈ యొక్క ప్రోటీన్ యొక్క నిర్మాణాత్మక క్రియాత్మక ప్రమాణం చెప్పవచ్చు. సో మనం ప్రకృతి లోపల 20 కన్నా ఎక్కువగా అమైనో ఆమ్లాలు ఉన్నాయి, కానీ దీంట్లో మనకు 20 అమైనో ఆమ్లాలు మాత్రమే, అమైనో యాసిడ్స్ మాత్రమే ప్రోటీన్ ప్రొడక్షన్లో ఇన్వాల్వ్ కావడం జరుగుతుంది. సో ఒక్కొక్క అమైనో యాసిడ్, 2 అమైనో యాసిడ్ల మధ్య ఉండే బంధం ఏంటండి? సో పెప్టైడ్ బాండ్. ఒక్కొక్క ప్రోటీన్ కొన్నిసార్లు ఒకే పాలిపెప్టైడ్ చైన్ని కలిగి ఉంటాయి, కొన్నిసార్లు ఏమో ఒకటి కన్నా ఎక్కువ పాలిపెప్టైడ్ చైన్ని కలిగి ఉంటాయి. సో ఇది 3D షేప్లో అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది. So during one peptide bond, where this is peptide bond is produced between carboxylic group of one amino acid and carboxylic group amino group of another amino acid. Here during this bond formation one water molecule is liberated. So here the red color indicating the peptide bond. So amino ఆమ్లాలు మనకు ఒక అమైనో ఆమ్లాల యొక్క కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్, అదేవిధంగా ఇంకొక అమైనో యాసిడ్ యొక్క అమైనో గ్రూప్ రెండు కూడా బైండ్ అయ్యేటప్పుడు మనకు వాటర్ మాలిక్యూల్ అనేది లిబరేట్ కావడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా లిబరేట్ అయినప్పుడు వీటి మధ్య ఏర్పడే బంధం మనం పెప్టైడ్ బాండ్. సో దిస్ C double bond O N, so H is indicating the peptide bond, right? Next, so structure of the amino acid, if you observe the structure clearly, so carbon generally contain carboxylic group. So this amino acid generally contain carboxylic group, contain one single carbon and NH2 group and one hydrogen group, and one R group. This R group is very variable in case of different amino acids. This R group is differently present, right? The structure of the centrally carbon is present, amino group is present, carboxylic group is present, R group is present. R group indicating different amino acid contain different. So carboxylic group, the R group. సో మనకు అమైనో యాసిడ్ని చూసినట్టయితే ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ ఒక కార్బన్ కలిగి ఉంటాయి, అదేవిధంగా కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్ని కూడా కలిగి ఉంటాయి, అదేవిధంగా అమైనో గ్రూప్ని, ఒక హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్స్ని, సో ఒక ఆర్ గ్రూప్ని కలిగి ఉంటాయి. ఆర్ గ్రూప్ అనేది ఒక్కో అమైనో యాసిడ్లో ఒక్కో విధంగా ఉంటాయి, రైట్? నెక్స్ట్, సో సమ్ ఆఫ్ ద classification about this classification of the amino acids, right? So first one, non-polar and hydrophobic amino acids. So they are not forming any hydrogen bonding with the water. వాటర్ మాలిక్యూల్స్తో హైడ్రోజన్ బాండ్ ఏర్పరిచిన వాటిని మనం నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్స్ అంటాం లేదా హైడ్రోఫోబిక్ మాలిక్యూల్స్ అంటాం. వాట్ ఆర్ దీస్ నాన్ పోలార్ అమైనో యాసిడ్స్? గ్లైసిన్, అమైనో యాసిడ్, అలనిన్, వ్యాలిన్, ల్యూసిన్, ఐసోల్యూసిన్, మిథియోనిన్, phenylalanine, tryptophan, proline. So all these come under the non-polar and hydrophobic. They will not form any hydrogen bond with the water molecule. Non-polar molecules మనం వేటిని అనొచ్చు? గ్లైసిన్, అదేవిధంగా అలనిన్, వ్యాలిన్, ల్యూసిన్, ఐసోల్యూసిన్, మిథియోనిన్, ఫినైలాలనిన్, ట్రిప్టోఫాన్, ప్రోలిన్, right? So these are the some of the non-polar hydrophobic amino acids, right? Next, so different polar amino acids, they may be able to form the hydrogen bonding, means they are generally dissolved in the water molecule. So what are the polar molecules? So threonine, threonine, and also cysteine, tryptophan, asparagine, so glutamine, these are come under the polar amino acid. So electrically charged, some are contain positive charge, some are contain negative charge. So positively contain amino acids are generally acidic amino acids. Acidic amino acids are generally aspartic acid and also glutamic acid. But whereas in case of basic amino, lysine, arginine and histidine come under the, so these electrically charged. మనకు అమైనో ఆమ్లాలను
పోలార్ చార్జ్డ్ లేదా హైడ్రోఫిలిక్. పోలార్ అని అంటే మనకు హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అనేది ఫామ్ కావడం జరుగుతుంది, వాటర్ మాలిక్యూల్స్తో సహా వాటర్ మాలిక్యూల్స్ డిజాల్వ్ కావడం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి వీటిని మనం హైడ్రోఫిలిక్ మాలిక్యూల్స్ అంటాం. పోలార్ అమైనో యాసిడ్ల కింద మనకి ఏమేమి వస్తాయి? థ్రియోనిన్, సిస్టిన్, ట్రిప్టోఫాన్, అస్పార్జైన్ అండ్ గ్లూటామైన్. ఓకే. అండ్ ఎలక్ట్రికల్ చార్జ్ సమ్ కొన్ని అమైనాలలో ఏంటంటే మనకు పాజిటివ్ ఛార్జ్ని కానీ నెగిటివ్ ఛార్జ్ని కలిగి ఉండడం జరుగుతుంది. అవి ఏంటంటే ఆస్పార్టిక్ యాసిడ్, ఓకే, గ్లూటామిక్ యాసిడ్, లైసిన్, and also arginine and histidine. These are the electrically charged, right? Next, so ionizing. So some amino acids with acidic side chains, right? So these are nothing but aspartic acid, right? Here negative group is there, and glutamic acid generally indicated with the E. So here one negative group is there. Then aspargine. So here, so this also come under the acidic side chain. So acidic amino acids and glutamine also contain, so come under the acidic amino acids, right? So amino acids say ionizing cellular water. So these are involved generally in the so ionizing is the ionizing of the cellular water. What are those? Aspartate, glutamate, aspargine and glutamic acid. So cellular lopala మన cells lopala మనకు ionization చెంద amino acids ఏంటి అని అంటే aspartate, glutamate, aspargine and also glutamine. So these are the generally ionizing means they donates protons to the other molecules. That's why they are known as ionizing cellular, okay, waters, right? Next, so next some positive means some accept the protons, right? What are those? Lysine and arginine and histidine. So they generally accept the proteins, so protons, right? So this is the side chain. This is also R group. Here this is also R group. కొన్ని అమైనో ఆమ్లాలు మనకు ప్రోటీన్ యాక్సెప్టర్స్గా ఉంటాయి. సో అవేంటేంటి మనకు? సో లైసిన్, అదేవిధంగా ఆర్జిన్ అండ్ హిస్టిడిన్. నెక్స్ట్, సల్ఫర్ కంటైనింగ్ అమైనో యాసిడ్స్. సమ్ ఆఫ్ ద అమైనో యాసిడ్స్ ఆర్ గ్రూప్ జనరల్లీ కంటైన్ యాజ్ ఎ సల్ఫర్ గ్రూప్, రైట్? సో హియర్, సో సిస్టిడిన్ అండ్ మిథియోనిన్, సిస్టైన్, మిథియోనిన్ ఆర్ సల్ఫర్ కంటైనింగ్ అమైనో యాసిడ్. సో కోవాలెంట్ క్రాస్ లింక్స్ బిట్వీన్ ద sulfide rails. Next, stabilizes the 3D structure, right? So SH and HS bonds are nothing but sulfur, so bridges. So these are the ఏవేమి మనకు sulfur containing amino acids? Cysteine and so methionine. They contain sulfur group. Here you will observe sulfur group. That's why these are known as sulfur containing amino acids. Next, so building of the protein, how they are producing? So they are generally producing from the amino acids, right? So between two amino acids peptide bond is there, right? This peptide bond is a covalent bond. So this formed between NH2 group and carboxylic group of the different amino acids. So generally this is a CN bond, right? So during this formation one water molecule is liberated. It is formed between one carboxylic group and another group of another amino acid. So during this one water molecule is produced. That's why the dehydration synthesis. This process also known as dehydration synthesis. So this red color indicating peptide bond. So మనకు peptide bond అనేది మనకు ఒక రకమైన కోవలెంట్ బాండ్. సో ఇది అమైనో గ్రూప్ అదేవిధంగా కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్ మధ్య ఏర్పడే బంధము. సో ఈ అమైనో పెప్టైడ్ బాండ్ అనేది ఏర్పడేటప్పుడు మనకు వాటర్ మాలిక్యూల్ అనేది ప్రొడ్యూస్ కావడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా ఏర్పడిన బాండ్నే మనం పెప్టైడ్ బాండ్ అంటాము. సో ఇందులో మనకు వాటర్ మాలిక్యూల్ అనేది లిబరేట్ కాబడుతుంది కాబట్టి దీన్ని మనము డిహైడ్రేషన్ సింథసిస్ అనొచ్చు. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో జనరల్లీ, సో ఇన్ ఏ పాలిపెప్టైడ్ చైన్, ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ పాలిపెప్టైడ్ చైన్, it contain amino group and carboxylic group, right? So these are the, so at this right hand side generally amino group is free. So this region is known as N terminus, but whereas in the right side region generally carboxylic group is free. So this region is generally called as carboxylic terminus or C terminus. So N terminus generally contain amino group, okay, but whereas the C terminus contain carboxylic group, okay. That's why ఒక అమైనో ఆమ్లాల్లో మనకు పాలిపెప్టైడ్ చైన్ తీసుకున్నట్టయితే పాలిపెప్టైడ్ చైన్ లోపల ఒక కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్ అనేది ఫ్రీగా ఉంటుంది ఎట్ రైట్ హ్యాండ్, ఓకే. బట్ వేరాజ్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ జనరల్లీ అమైనో గ్రూప్ ఇస్ ఫ్రీగా ఉంటుంది. సో దీన్ని మనం ఎన్ టర్మినస్ అనొచ్చు, దీన్ని మనము సి టర్మినస్ అనొచ్చు. నెక్స్ట్, ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్. వాట్ ఆర్ ద ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ దేర్? యాజ్ ఐ టోల్డ్ ఇన్ ద ఫస్ట్, సో 3D structure, they are twisted and coiled, okay, and unique. Without twisting and helix coiling, the function of the protein is so not there,
ఓకే, మన కాయిల్ కానప్పుడు అదేవిధంగా ట్విస్ట్ కానప్పుడు మనకు ప్రోటీన్ అనేది ప్రాపర్ ఫోల్డింగ్ కానప్పుడు మనకు ఈ యొక్క అమైనో యాసిడ్స్ అనే ప్రోటీన్స్ అనేవి ఫంక్షన్గా ఉన్నాయి, దే విల్ నాట్ డూ ఎనీ పర్ఫెక్ట్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో ఫంక్షన్ ఇస్ దట్స్ వై డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద, మనకు ప్రోటీన్ యొక్క ఫంక్షన్ అనేది ఖచ్చితంగా ప్రోటీన్ యొక్క ఫోల్డింగ్ పైననే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో దిస్ ద హిమోగ్లోబిన్ ఫార్మ్డ్ లైక్ దిస్, but whereas formed like this. This collagen is a straight chain. So the proper folding is required for the particular function. What is the function of this collagen and pepsin? These are involved in the biological organism. So primary structure. In this primary structure, generally they are linearly arranged, right? So amino acid sequence determines the DNA, right? So generally DNA undergoes transcription and produces mRNA, right? This process is known as transcription, right? And then this mRNA which are produced from the transcription undergoes the translation and produces protein with the help of amino acid. The amino acid sequence can be determined with the help of the DNA sequence, right, in the gene. So this is not folded in the straight form. Okay, during amino acid or protein synthesis, what is going to happen? ఏం జరుగుతుంది మనకు DNA అనేది ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనే ప్రాసెస్ ద్వారా మనకు mRNA ఏర్పడుతుంది. ఈ mRNAలో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం మనకు ప్రోటీన్ అనేది వివిధ దానిలో ఉండే సమాచారాన్ని బట్టి మనకు వివిధ రకాల ప్రోటీన్స్ అనేది పాలిమరైజేషన్ చెంది మనకు యొక్క పాలీపెప్టైడ్ చైన్ ఏర్పడుతుంది. ఈ ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ యొక్క మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే దే డు నాట్ ఫార్మ్ ఎనీ కాయిలింగ్స్ అండ్ దే ఆర్ లీనియర్లీ అరేంజ్డ్. సెకండరీ స్ట్రక్చర్, primary structure. Okay, primary structure highly coils and produces this secondary structure. So local foldings are there, right? So these foldings can be stabilized with the help of hydrogen bonds. Okay, so and this exists in the 3D form. So this second structure may be again divided into alpha helix and beta plated sheet, right? సో లోకల్ దీంట్లో మనకు ఫోల్డింగ్ ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ లోపల చిన్నగా మనకు ఫోల్డింగ్ కావడం జరుగుతుంది. ఈ ఫోల్డింగ్స్ అనేవి స్టెబిలైజ్ చేసే బంధాలు ఏంటంటే హైడ్రోజన్ బాండ్స్, దే ఆర్ వీక్ బాండ్స్, రైట్? సో ఇవి మనకు 3D స్ట్రక్చర్లో ఏర్పడడం జరుగుతుంది. ఇవి రెండు రకాలు, మనకు సెకండ్ స్ట్రక్చర్ అనేది రెండు రకాలుగా ఏర్పడడం జరుగుతుంది. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఆల్ఫా హెలిక్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ బీటా ప్లేటెడ్ షీట్, రైట్? నెక్స్ట్, సో టెర్షరీ స్ట్రక్చర్, వాట్ ఎవర్ ద సెకండ్ స్ట్రక్చర్ is produced, that is completely folded like this. Okay, due to folding this, so generally, so between these two polypeptide chains means, so it in the foldings disulfide bridges or ionic bonds, hydrogen bonds are produced, right? సో ఏంటంటే మనకు ఈ యొక్క టెర్షరీ స్ట్రక్చర్ లోపల హైలీ కాయిల్ కావడం జరుగుతుంది. కాయిలింగ్ అయినప్పుడు వాటి లోపల ఓకే సో ఏమైనా డైసల్ఫైడ్ బాండ్స్ కానీ, హైడ్రోజన్ బాండ్స్ కానీ, అయానిక్ బాండ్స్ కానీ ఏర్పరిచి స్ట్రక్చర్ని స్టెబిలైజ్ చేసే కెపాసిటీ. హియర్ యూ విల్ అబ్జర్వ్ ద hydrogen bond, here disulfide bridge is there, ionic bond is there, right? Likewise, so these what are the bonds stabilizes this tertiary structure? Hydrophobic interactions, okay, and non-polar interaction, and then hydrogen bonds, ionic bonds, and disulfide bonds. Okay, these are the structures or bonds chemically stabilizes the structures of the tertiary structure. Then so here, so టెర్షరీ స్ట్రక్చర్లో ఏంటంటే మనకు ఫోల్డింగ్ కావడం జరుగుతుంది. ప్రతి ఫోల్డింగ్ లోపల మనకు సో వివిధ గ్రూప్ల మధ్య మనకు బంధాలు ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. సో ఏర్పడే బంధాలు ఏంటంటే హైడ్రోఫోబిక్ బంధాలు కావచ్చు, హైడ్రోఫిలిక్, సో హైడ్రోజన్ బాండింగ్ కావచ్చు, అయానిక్ బాండింగ్ కావచ్చు, అదేవిధంగా డైసల్ఫైడ్ బాండింగ్ కావచ్చు. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటి అని అంటే ఓకే ఇవన్నీ కూడా మనకు సో ఈ యొక్క టెర్షరీ స్ట్రక్చర్ని స్టెబిలైజ్ చేస్తాయి. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ బాండ్ ఉంది, సో దీస్ స్ట్రక్చర్ కెన్ బి స్టెబిలైజ్డ్. So here disulfide bond is there, so this is the ionic bond. So generally these bonds stabilizes the tertiary structure. Next, quaternary structure. Tertiary structure again highly condense and highly coils and produces the tertiary structure. Okay, example for the tertiary structure is collagen, which is present in the skin and tendons, right? Hemoglobin also a tertiary structure. So after proper folding only the protein is functional, otherwise that is not functional. Okay, hydrophobic interaction stabilizes these quaternary structure. సో ఇందులో మనకు పాలిపెప్టైడ్ చైన్ అనేది సో ఒకటి కన్నా ఎక్కువ పాలిపెప్టైడ్ చైన్స్ అనేవి ఉండడానికి ఆస్కారం ఉంది. సో ఇవన్నీ కూడా హైడ్రోఫోబిక్ ఇంటరాక్షన్స్ తోటి మనకు స్టెబిలైజ్ కావడం జరుగుతుంది. అండ్ దెన్ కొల్లాజన్, స్కిన్ టెండాన్స్, కొల్లాజన్స్లో ఉండే సో స్కిన్ టెండన్స్లో ఉండే కొల్లాజన్స్ నథింగ్ బట్ క్వాటర్నరీ స్ట్రక్చర్. అండ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద హిమోగ్లోబిన్, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ క్వాటర్నరీ స్ట్రక్చర్. నెక్స్ట్, ప్రోటీన్ డీనాచురేషన్. హౌ దీస్ ఆర్ గెటింగ్ ప్రోటీన్ డీనాచురేషన్? Because they are so protein sensitive
and also pH sensitive. Protein sensitive means, so temperature sensitive means, so because of high temperature, okay, they are colloid in nature, so the unstabilization or denaturation of the proteins will takes place at the high temperature. If you see the pH of the particular enzyme, sometimes if you take the gastric juice, some enzymes 𝗬𝗏 and 𝗧𝗏, all those enzymes works under particular pH only. But if you see some of the enzymes that will not, so at that pH means, so different enzymes works at different pH. And salinity, so salinity also influences the function of the and denaturation of the protein, right? So alter 2D and 3D structure, okay, when the got high temperature and high pH and salinity, so the 3D and 2D structure will be destroyed, right? So if the structure is destroyed, that is not functional, right? Then some proteins can return to their shape, so after denaturation cannot, okay. Sometimes, so కొన్ని ఏంటంటే మనకు pHకు అదేవిధంగా టెంపరేచర్కు సెన్సిటివిటీని కలిగి ఉంటాయి. ప్రోటీన్స్ ఆర్ జనరల్లీ ఏంటి అంటే మనకు కొల్లాయిడ్ నేచర్ని కలిగి ఉంటాయి. సో అత్యధిక టెంపరేచర్ ఉన్నప్పుడు, వీటి యొక్క టెంపరేచర్ అధికంగా ఉన్నప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఇవి డీనాచురేషన్ అయ్యి, సో డీనాచురేషన్ స్ట్రక్చర్గా మార్పు రావడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా మార్పు రావడం వల్ల ప్రోటీన్ అనేది పర్టికులర్ ఫంక్షన్ చేయలేకపోతుంది. ఎందుకంటే ప్రతి ప్రోటీన్ ప్రాపర్ ఫోల్డింగ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే పర్టికులర్గా మనకు ఒక ఫంక్షన్ అనేది నిర్వహించడం జరుగుతుంది. సో 3D structure and 2D structure also, okay, destroyed, okay. And then if the structure అనేది మనకు పోయింది అనుకోండి, మనకు ఫంక్షనల్ కూడా దెబ్బతినే అవకాశాలు ఉంటాయి. సమ్ టైమ్స్ ఆఫ్టర్, సో మనకు టెంపరేచర్ అనేది తగ్గినప్పుడు మళ్ళీ పూర్వస్థితికి రావడానికి ఆస్కారం కూడా ఉంది. నెక్స్ట్, biological function. What are the functions of these proteins? Okay, what are the functions? Catalytic functions. So all the enzymes are made up of proteins, right? So but whereas in case all the proteins are not enzymes, right? So enzymes, what are the enzymes? They are biocatalysts. They catalyze the particular reaction, okay. They decreases, in one word, so they decreases the activation energy, and the energy will takes place faster in the presence of enzyme, right? And the transport, if you take myoglobin and hemoglobin, okay, which is a quaternary structure which are involved in the oxygen and CO2 transport. Oxygen generally transport with the help of hemoglobin and myoglobin from the lungs to the, so other different organs. Albumin generally transport fatty acids in blood, as well as transport iron in case of blood. So coordination motion, actin and myosin involved in the contraction, okay, of proteins and muscles. మనకి ఎంజైమ్స్ అనేవి ఏంటంటే క్యాటలైటిక్, అంటే వివిధ జీవక్రియలను నియంత్రించడంలో. ఎందుకంటే అన్ని ఎంజైమ్స్ కూడా ప్రోటీన్స్తో నిర్మాణమై ఉంటాయి. సో ఎంజైమ్స్ యొక్క విధి ఏంటంటే అవి బయోకెటలైస్ట్గా వర్క్ చేస్తూ ఉంటాయి. అండ్ ఆల్సో ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ ఏం జరుగుతుంది, యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అనేది తగ్గిపోతుంది. అండ్ ఆల్సో ద ఎంజైమ్ రియాక్షన్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్ ఫాస్టర్ when compared to absence of the enzyme, right? And some are the involved in the transport. కొన్ని అనేవి మనకు ట్రాన్స్పోర్ట్ లోపల ఇన్వాల్వ్ కావచ్చు. ఏంటంటే అవి, సో హిమోగ్లోబిన్ కావచ్చు, మయోగ్లోబిన్ కావచ్చు, అండ్ ఆల్సో ఆల్బుమిన్ అండ్ ట్రాన్స్ఫెరిన్. సో ఆల్బుమిన్ జనరల్లీ ట్రాన్స్ఫర్స్, అంటే అవి మనకు అమైనో ఆమ్లాలను లేదా ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ను, సో ఈ యొక్క ఆల్బుమిన్స్ అనేవి రక్తం లోపల ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. ట్రాన్స్ఫెరిన్ అనే ప్రోటీన్ జనరల్గా, సో రక్తం లోపల ఐరన్ను ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసే ఒక ప్రోటీను. మయోగ్లోబిన్ మనకు మజిల్స్ లోపల, అదేవిధంగా మజిల్స్ లోపల ఉండడం జరుగుతుంది. ఇట్ క్యారీస్, అండ్ అదేవిధంగా ఇది ఆక్సిజన్ స్టోర్ చేసే కెపాసిటీని కలిగి ఉన్న ప్రోటీన్ మయోగ్లోబిన్. హీమోగ్లోబిన్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ క్వాటర్నరీ స్ట్రక్చర్ విచ్ ట్రాన్స్పోర్ట్, మనకేంటంటే ఆక్సిజన్ లంగ్స్ నుంచి వివిధ రకాల టిష్యూలకు సప్లై చేసే విధంగా అక్కడ ఏర్పడినటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ను మళ్ళీ తిరిగి లంగ్స్ తీసుకొచ్చే స్ట్రక్చరే మనకు హీమోగ్లోబిన్, ఓకే. సో నెక్స్ట్, కోఆర్డినేషన్. సమ్ యాక్టిన్, మయోసిన్ లాంటి ప్రోటీన్లు మనకు మూమెంట్ లోపల, అదేవిధంగా సో కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ ది ప్రోటీన్స్ ఆర్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దీస్ ప్రోటీన్స్, రైట్? నెక్స్ట్, so and structure and mechanical support. If you take collagen, okay, a fibrous protein present in the skin and also a hair, so defense, some of the clotting factors are there. So during, if you are getting any damage, so that blood clotting is because of nothing but so proteins, okay. Defense, some of the pathogens entering in the protein, they are recognized and then neutralized with the help of this protein, because some are acting as a antibodies, right? So generation of, సో ఇంపల్స్, నర్వ్ ఇంపల్స్ కూడా మనకు ప్రొడక్షన్ అనేది ఈ యొక్క ప్రోటీన్స్ వల్లనే. సో రోడాప్సిన్ ప్రోటీన్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్. రోడాప్సిన్ ఈజ్ ఏ, సో colored pigment which is present in the red colored pigment, so which is present in the eye of the human beings and living organisms. Control growth and differentiation.
So growth factors such as hormones is there, insulin and thyroid stimulating hormones are there, they regulate the growth and function. So biological function యొక్క ప్రోటీన్ మనం తీసుకున్నట్టయితే ఇవి స్ట్రక్చర్గా ఉంటాయి. సో స్ట్రక్చరల్ కెరాటిన్ ప్రోటీన్ ఎలా ఉంటుందండి మనకు గోర్లలో, అదేవిధంగా నకాల్లో ఉండడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా వెంట్రుకల్లో ఉండే ప్రోటీన్ ఏంటి మనకు ఇక కొల్లాజిన్ లేదా కెరాటిన్ అనే ప్రోటీన్ ఉండడం జరుగుతుంది. సో డిఫెన్స్ మన బాడీ లోపలికి వివిధ రకాల పాథోజన్స్ మనం తీసుకునే ఫుడ్ ద్వారా కానీ సో ఎంటర్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఇవి ప్రివెంట్ చేసే అవకాశం మనకు ఈ యొక్క ప్రోటీన్సే మాత్రమే మనకు వీటిని సో గుర్తుపట్టి వీటిని న్యూట్రల్ చేసే కెపాసిటీ ప్రోటీన్స్కే ఉన్నాయి. సో అదేవిధంగా నర్వ్ ఇంపల్స్లో కూడా ఇన్వాల్వ్ కావడం జరుగుతుంది. అదే మన మానవుని కంటి లేదా లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ కంటి లోపల ఉండే సో వర్ణద్రవ్యం ఏంటి అంటే పిగ్మెంట్ ఏంటి అంటే రోడాప్సిన్ పిగ్మెంట్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అది కూడా ఒక ప్రోటీనే. సో రంగులను గుర్తుపట్టడానికి మనకు మానవులకు యూజ్ కావడం జరుగుతుంది. సో కంట్రోల్ గ్రోత్, అదేవిధంగా డిఫరెన్షియేషన్. సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి ఇన్సులిన్ తీసుకున్నాం. సో ఇన్సులిన్ ఏం చేస్తుందండి బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ లెవెల్ని తగ్గిస్తుంది. బట్ వేరాజ్ ఇన్ గ్లూకోగాన్ తీసుకున్నాం, బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ లెవెల్ని పెంచడం జరుగుతుంది. సో బికాస్ ద రెగ్యులేట్స్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్, ఫిజియలాజికల్ ఫంక్షన్, థైరాయిడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్. ఓకే, థైరాయిడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద వేరియస్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద సో లివింగ్ ఆర్గానిజం. So what are these nucleic acids? Generally these are acts as the genetic material, right? The జన్యు పదార్థంగా మనకు పనిచేస్తుంది ఈ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ అనేవి. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో దీస్ ఆర్ ద genetic material, right? So generally if you observe the nuclei, these nucleic acid generally present in the nuclei. Okay, nuclei, that's why these are called as nucleic acids. And another important thing is, so nucleic acids means they are acidic in nature, that's why these nucleic acids are generally acidic in nature, that's why as we are generally called it as a nucleic acids. సో మనకి ఇవి కేంద్రకంలో ఉంటాయి కాబట్టి న్యూక్లియస్లో ఉంటాయి కాబట్టి న్యూక్లిక్ అని అంటాము. అదేవిధంగా న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ అంటాము. ఇవి అసిడిక్ నేచర్ని కలిగి ఉంటాయి, సో ఆమ్ల స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని కేంద్రకామ్లాలు అని అంటున్నాం, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద క్రోమోజోమ్స్ అండ్ ఇఫ్ యూ రిమూవ్ దీస్, if you uncoil, so chromosomes are condensed by form of the chromatin, right? So these are chromatin fibers, beads or string like. So these chromatins generally arranged in the nucleosome structure. So if you uncoil the nucleosomes, then you will get this DNA strand. క్రోమోజోమ్లు మనకు క్రోమాటిన్, కండెన్స్డ్ క్రోమాటిన్ రూపంలో ఉండడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క క్రోమాటిన్ అనేది మనకు న్యూక్లియోజోమ్స్తో సో న్యూక్లియోజోమ్ల వలె ఏర్పడి ఉండడం జరుగుతుంది. ఈ న్యూక్లియోజోమ్స్లో ఏంటి మనకు కోర్ ప్రోటీన్ ఏముంటుందండి, హిస్టోన్ ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ఈ హిస్టోన్ ప్రోటీన్ చుట్టూ 2 సార్లు ఈ డిఎన్ఏ అనేది, సో ఈ డిఎన్ఏ అనేది ఇట్లా ఈ విధంగా చుట్టబడి ఉంటాయి. దీని యొక్క లెంత్ ఎంత ఉంటుందంటే 200 బేస్ పేర్స్ ఉంటుంది, రైట్? సో ఈ విధంగా 200 బేస్ పేర్స్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. సో దీన్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే దీన్ని అన్కాయిల్ చేసినప్పుడు మనకు డిఎన్ఏ రావడం జరుగుతుంది, విచ్ ఇస్ ఏ డబుల్ స్ట్రాండెడ్, రైట్? నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దీస్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్? ఆర్ఎన్ఏ and it may be DNA, right? This RNA is a single stranded, right, which is a single helix, and also DNA, deoxyribonucleic acid, double helix. So next back, so structure. So generally amino acids are the building blocks of the protein, but whereas fatty acids and glycerol molecules are the building blocks of the fatty acids or lipids. Okay, but whereas in case of polysaccharides, these are made up of monosaccharide, but here so nucleic acids are the monomer units of or polymer units of the nucleic acid, nucleotides. Generally మనకు న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ అనేవి 2 రకాలుగా ఉండడం జరుగుతుంది. ఫస్ట్ వన్ రైబోన్యూక్లిక్ యాసిడ్ విచ్ ఇస్ ఎ సింగిల్ హెలిక్స్, అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ డియాక్సిరైబోన్యూక్లిక్ యాసిడ్, దిస్ ఇస్ ఎ డబుల్ హెలిక్స్. సో న్యూక్లిక్ యాసిడ్ స్ట్రక్చర్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇవి మనకు దీనిలో ఉండే మోనోమర్స్ ఏంటండి, న్యూక్లియోటైడ్స్. దిస్ ఇస్ అ డబుల్ హెలిక్స్ డిఎన్ఏ, దిస్ ఇస్ అ సింగిల్ హెలిక్స్ ఆర్ఎన్ఏ. So nucleic acid, nucleotides, what are nucleotides? Generally they are made up of sugar, phosphate and also nitrogen bases. They contain 3 parts. What are those? Nitrogen bases, they contain in the nitrogen bases carbon nitrogen ring is there and pentose sugar is there. So pentose sugar is generally 2 types, ribose sugar and deoxyribose sugar. If you observe the pentose sugar, if you observe the pentose sugar, ribose sugar is present in case of RNA, and deoxyribose sugar is present in case of DNA, and phosphate group which is present in DNA and RNA, and deoxy in the ribose sugar generally they contain oxygen molecule at the second carbon of the sugar, but whereas in case of DNA, so at the second carbon the oxygen is absent, here. That's why this is called as deoxyribose sugar, but whereas this
RNA is known as RNA contain ribonucleic acid, right? So now this is a nitrogen base and which is attached to the pentose sugar, right? And then this phosphate group, which is the bond between phosphate and amino sugar is known as peptide ester bond, right? So the bond between nitrogen base and also glucose or sugar molecule is glycosidic bond. So now అమైనో యాసిడ్ లోపల మనకి ఏమేం పార్ట్స్ ఉంటాయి? న్యూక్లియోటైడ్స్ లోపల మనకు నైట్రోజన్ బేస్ పేరు, అదేవిధంగా పెంటోస్ షుగరు అండ్ ఆల్సో ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క నైట్రోజన్ బేస్ పేరులో మనకి ఏమేమి ఉంటాయి? కార్బన్ నైట్రోజన్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కార్బన్ నైట్రోజన్ రింగ్. అండ్ పెంటోస్ షుగర్ని అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు మనకు పెంటోస్ షుగర్ లోపల ఇవి మనకు రెండు రకాలు, రైబోస్ షుగరు అండ్ డియాక్సిరైబోస్ షుగర్లో మనకి ఏంటంటే, సో ఈ యొక్క షుగర్ యొక్క రెండవ కార్బన్ వద్ద మనకు ఆక్సిజన్ అనేది ఆబ్సెంట్ అయి ఉంటాయి, అందువల్లనే మనం దీన్ని డియాక్సిరైబోస్ షుగర్ అంటాం. బట్ వేరాజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రైబోస్ షుగర్, ఆక్సిజన్ is present at the second carbon, the complete sugar is there, that's why this is known as రైబోస్ షుగర్. సో మనకు ఈ యొక్క నైట్రోజన్ బేస్ పేరు, షుగరు అండ్ ఆ ఫాస్ఫేట్, దీన్ని అన్నిటినీ కలిపి మనం ఏమంటామంటే న్యూక్లియోటైడ్ అంటాం, రైట్? ద బాండ్ బిట్వీన్, సో మనకు నైట్రోజన్ బేస్ పేరుకు అదేవిధంగా షుగర్కు ఉండే బాండ్ ఏదంటే గ్లైకోసైడిక్ బాండ్. బట్ వేరాజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ది ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ అండ్ షుగర్కు ఉండే బంధం ఏంటంటే మనకు ఎస్టర్ బాండ్ అనేది ఉంటుంది.